Increment Area Council mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee bi ñu doon start show bi rek am na suñu yenn ponk yu ñu doon waxtaanee the first one was that leaked document the second one moo nekk Increment Area Council tax increment bi nga xam ne moo jur coow li léegi National Assembly bi waxoon nañ ci ndax ku ci mel ni Maimouna Cissé wax na ci ak beneen National Assembly member boo xam ne àdduna ci gis nañ tamit chief bi nga xam ne moo nekk fa la xam naa si time tur bi dina ñëwaat Sherifo xam na ko very good tur bi def ma ne waaw good àdduna si so Sherifo lu ñu wax si mbiru taxe bi dañu wax ne li ngeen yokk because ñu bëri coow nañ ne Increment Area Council dañ yokk taxe ak rates yu demee noonu ba ñu bëri jàpp ne Yankuba Dabo dafa bëgg a ñëw capitalise ci lii nii seeral mbir mi ak business bi ni muy demee dafa métti but dañu wax ne lii acte la boo xam ne ñu ngi ko jàllale since 2020 la came into effect maanaam si la tàmbalee dox waay ñi nga xam ne yéen da ngeen ñëw di ko implement maanaam da ngeen ñëw rek fekk ko fi di ko doxal but former minister of lands muy Moussa Dramé dafa wax ne li nga xam ne moom si taay moom loolu lañ approuvé woon ak yéen li ngeen nekk di doxal nekkul benn moom wax na loolu waaye yéen tamit weddi ngeen loolu ne moom na mention fan ngeen nekk di doxal loo xam ne nekkul si acte bi loolu tamit gis nañ Increment Area Council génne communication boobu boo dañ bëgg nga ñëw indilaat ñu give us more details ci mbir bi ndax yéen a yokk wala da ngeen ko fa fekk ak tamit acte bi yooyu bëgg nañ si ñëw su ko defee ñoom Kurang ak Booj ak ñëpp ñu ngi fi ñoom tamit ñu joxe seen réaction. waaw thank you so much Garme kontaan naa pour laajte bi kontaan naa baax la ñu leen kaa loola am nga soo dégul bu baax nii la muy baaxee. ministre time bu mu nekkoon di wax he was very calculative and very careful si parlement bi boobu time bu mu nekkoon di wax because soo ko xoolee mu ne maybe am nga di word maybe you understand loolu moom il faut que ñu xool loolu bu baax waxut ne Increment Area Council I mean ñooñu dañuy yokka mu ne maybe he was preempting because moom dafa déglu coocoo bi but what is more important this is about media because am nga dafa wax so journalists yi the way they try to go around it understand la I mean loolu moo tax coow bi bari but ministre bi lu mu wax dafa leer because ministre bi lu mu wax mu ne moom dafa approve a bill for Increment Area Council and other councils loolu la wax ministre bi moo ko wax mu ne so this means that ministre bi already confirmed na ne there was an increment or there was a bill boo am na 2020 loolu moom ñëpp confirm na loolu noonu so Increment Area Council under the able leadership of chairman Yankuba Dabo ñun time bu ñëw ba tey ñun yokkuñ dara si naamu ñun yokkuñ transu because am nga luy problème bi council dafa am yoon council pour def yokka dafa am yoon il faut nga jëlee yoon boobu noonu warloo jog rek nga yokka naamu déedéet dafa am process boo am na loolu nga war a toppa ñun balaa ñu ñëw si council bi ñun balaa ñu ñëw fekka Sherifo Sonko bu nekkoon chairman MPP si council bi foofu noonu Sherifo Sonko ak council yu fa nekka ñoo defoon boobu bill ñoo defar bill boobu noonu ñu yóbbu ko si ministre bi bu ko loi bi loolu la wax ministre bi moom tamit mu yóbbu ko si Ministry of Justice to gazette it because loi bi moo wax loolu tamit bu ko loi bi waxul ne suñ ko yóbbee si ministre rek moom dafa war a sign déedéet suñ ko yóbbee si ministre bi loi mu ne ministre bi daf ko war a yóbbu Ministry of Justice because lii affaire loi la ak Ministry of Justice no responsible affaire loi so Ministry of Justice tamit ñu xool ñu approuve ko te bu nga approuvé ñu dellusiwaat ko si ministre bi signé ko so nekkut ne Increment Area Council under chairman Yankuba Dabo ñoo yokka naamu bi déedéet ñu ñokkuñ benn naamu and then lii am nga is very disappointing safe kiif boo xam ne yow sa amin staff si sax Increment Area Council moo dee fay yooyu yow sa liggéeykat yi sax Increment Area Council ñoo dee fay yooyu yëpp
understand moom si boppam soo léegi yow soo xoolee loolu soo fekk ne yow dëgg-dëgg dangaa gis dara loo am ne yow xamuloo ko mun ngaa ñëw si council bi nga leeral ko soo ñëw si council waa council dinañ ko leeral bon lu ma bëgg a leeral fii mooy ne Brikama Era Council under chairman Yankuba Dabo musuñu yokka benn naamu ak dama bëgg a wax fii leneen soo xoolee sax ñun léegi nii as I'm speaking to you dafa am process boo am ne ñu ngi koo def sax pour mun a wàññi yeneen difficultés yoo am ne ñu mu si kaw askani soo xoolee all yu num fii marché bu nekk all yu num fii public space la marché boobu noonu dañ ko gars yi dañ toog foofu noonu for almost 20 years ñu ngi nekk foofu noonu di charge nit benn nit am foofu noonu almost about 20 shops 14 shops di charge bitik bu nekk per year almost 200,000 ñun dañ gis ne loolu du yoon yaa ngi charge nit for almost about 20 years 20 years or almost about 15 years weer bu nekk at bu nekk ñu ngi fay almost about 200,000 loolu du yoon even is private so ñun dañ gis ne di process boobu noonu process bu bon na process boobu noonu baawut bu ko process boobu noonu luy problème bi mooy ne biti gi suñ seeree dafaa dem si askan yi loolu moo tax taay Brikama Era Council dafa jox pour review yooyu yëpp ñu régler ñu make sure ne biti gi suñu war a caaj luwees warut a ëppa soo loolu ba soo ñun naka la ñoo mun a nekk di def liggéey boobu noonu pour askan yi naka lañ mun a am a very good customer care a very good rent ñu dem di yokka luwees loolu ñu di def loolu noonu so akum mahata bakele pour moolu ya understand Brikama Era Council chairman Yankuba Dabo koto kabira nata man namu la fake ñu wuro men bebe caring wuro le me ya lonko abota nan NPP la sefo la bulu mo me ya lonko in fact ama nyan na kele NPP la sefo luwa ya fo nyame a nyanta kela Gambia la sefo leti a nyanta kela Brikama North la sefo leti bari aya fonta aya mume o sika a jututa la molla aya fond di a single political party la loi fond man son wala o fond lu ate fond in passing ay loi tinya wala wulita aka fo Brikama ndo ko le ko alkana namo jo Brikama Era Council namo me ya longo ka fo le value property left même for la Gambian ko le pour ya understand kabrin 2005 there was no valuation in Banko Kanjang 2005 West Coast man valuation o soto niya jibe West Coast kamin 2005 bunyan jelle lo ta jang korra jelle lo ta West Coast ko mel ya lon ko korra yurware on lemuti baro korra lu minaka e man value andum Brikama Era Council man sembo soto pour go korral value wala ya tinna Sherifo Sonko jamano kabrin councilol benda i d'accorda e ko say men kala wala nyindi ko nabilo sa fe bang wo korral mel ya longo science and development men ke West Coast ko no bayring ministry man value to di molla men be bungol value la wo science threshold de da ka fo le threshold e threshold de ko bungol men ya longo ala value tambita wuli keme lulula akali wuli fula jo sango ning atara mobe sabatrenje anala family but ni atara kordañi mu luwas kordalati anno atamida wuli keme lulula le a nyanta ka dalasi wulula jo bari Brikama Era Council mo sembo sudo pour ka oke ni sida kabriya bilo de ya sama ministère ya kabriya sama ministère fana sama justice ministry kabriya sama justice ministry ya je ko kule me alongo askenole ya sembo di Brikama Era Council kabrin 2020 annu wonamo tata kol kanne me ya tinna mol maria lies o mo jama ma kalam da baake wala nyundi ko na collectol melbe do ko wala tumo because council bel nyame o tumo e baka do ko ki a nyama ko nyanta kala nyame bar kabrim Yankuba Dabo nata aya jelo ko do ko nyanta kala nyame collectol mel ya lon ko wala nyanta ka value property collect ani mel nyanta ka namun diun collect ama nyanta kilina ay segregation okay collector dolka namo kani me yalon korda me yalon go less than 500,000 wala ka dalas keme dalas ta wala lulu collect korda 15 dalas keme dalas ta lulu wala ka collect bar kordal me yalon ko develop tal self contained wala nyulu me yalon ko itambita wul keme lulu lale wala ka dalas wul fula jo bari a manke comme council la wulte yake council ba wul ka kede fenne me yalon ko luwale sembo dila o to nim mol ka wuli e ka council attaque wala
because yalon to le yila nyamale wallahi because kabring anata ako sam follow me wul keme lulu di la kansulo la ay dal wul keme lulu di kansulo be bikam era kansulo kono atara kanyen dal million tang ani nan ako jaar me dal million woni saydi la kabring ayo dal million woni sayo di na yilla la ko ñu wuro mi na kadi ba folo ko aka kodo bondi mun tole kodo men ka di akodo man ka bona bi kamera ka sur kabrin na def ma bi mun kono ma ene grand soto ka fako mole ma koy kodo don kam ñim dunya ka folu amon soto kodo kodi al kamoy bi kamera ka sul seru sawo kam de dinni mo keme saba nawle kam mojo kam university anin college jolo nawle kam mojo muta ñinen sawo min sera kambe dinni mo keme woroti me ya lonko mbe wala kara mu fanan jokan san ten akodo be atol namu jola alla kodo lem muta ko tanke wodo wod ay dalasi million mo ay dalasi million dila ak million mo ni sey ka wod mo ni sey wala be west coast kono amanga amafako jam kodi baga soto janne kodi niw ko soto janne ay beke kilingoleti ako because birkama west coast mo be le tati anno amanka ko men ko kodo sikala doron kadi ila 15 nga kodo men dila na police la beje police me ya lon ko ay wole de da council wole de da resolution by resolution ana muta fana ko danke loi memfo pour masakunda kodo wanya kata ma nyamen nka mexo wo kidiol fana yake wala nyindi ko nka mexo le janibe kodo dila ye project proposal samana anno project proposal nyum fana amanka ko me council da malaka side eni la world development committee la kasi loi ala ndi nyamen nal d'accord men aliya saman as a proposal nal ya samana ni ko do di alla already ko do di tal fanan e kana mu do ko do ka do ko jibe do ko bida kan nyamen nun do ko fanan ta fa do ko nyim banda e kata e kam men fa ka fa auditor kata jele ka do ko nyim jibe fa do e aka jibe na fulo jele dun ta je ka na fulo nyim beta ka samana ka ke e bukle to wala tina serum ko do di tam men la nyinan ka benen diro sita ya e ko nta ko do di la mola akonta ko do di la mola because luwala ya safo akonta ko do di la mola me ya lonko ila report man complete oronto ila kiskisiro man senaya wala tin ne ajibe kansulol mel ya lonko e am hello do man no so de la carola e ko al muru al yow hello nyinta al ya finish nalma finish nde ko do di la because luwaya wala fo so man taraje kam mo nyako no because nyimmu public la kodolati nyimmu mol la kodo e bukata ya di ni yala oto nin na mo man jobe kala nyaadi la ñinan sawo mbe moto bali sankam me ala moto bali me ala ko wolle be kala mo le fangol kolo kala balito lo kolo kala na moto bali sa me ala ko fana wolle be kala sila do ko kala mbe grede fana sankam mbe kakata pila sankam bulum balito sundu ko me ala ko e be dulal do tan pour que o sundu ko nda ke bondi wo be niaja be kala no biko atol namu jolal la kodo atol me ala ko kan namu jo kansul oto nin sefo kana aka fo mole ko alkana na mojo say mbo do ko kele no nyaadi le andum amanda fanana na police ol mel ya lon ko be west coast kono ni sulota mako yoro la because mbe yalo ko crime no be kering ni na the council anim fire service council can make sure ko sulota men na ya ke because they are working for the security of the people mel be na mojo kan council because the way you are going is very narrating. What I would also want to know, because we are talking about transparency, right? Yes. Now, you need to show this overall expenditure. Maybe you got a budget to show the constituencies, right? Kaitan di mola ko nkaim plan on membe foteng is within this. We are spending 28 million for this, and when we raise the revenue, as the law says, according to you, it should be raised. Now, this is going to be the total budget, and within that, this is what we have. Because I believe a strategic plan, right? Are you prepared to release that information? Because you are already telling us about the details of the strategic plan. Okay. Content na trop pour tontu sa lache bobu nono. Ila o ñun karo fana ko mata ba alaji. You see, Brikama Era Council, ko lu men tan tarje bi wolle be kekanje. Wala ya tinna e quand même foten because ndole ya jelo ko ndatar la ka council ron ko fe. Wala ya tinna kabrin lasiya na assessment team o soto. Assessment team woli kata ka property million ko be west coast nyanda ko do soto le fento kata ka kasebi. Kala nyokan pour sa long mine be kelen na budgetoti
Assessment, as we are speaking, assessment be kekan. Because you cannot just also say, assessment we don't have that strength. You've been in office for how long? Yeah, no, listen, we've been in... The question is, you talked about 500,000 being allocated. Yes. You talked about $28 million has been given. That 500,000, that's times 28 council, that's 14 million. Yes. That's 14 million. So 28 has been given this year. This year. What was your budget for last year, for this recent one? Okay, last year, because last year when we came, we were... No, but he's not able to give me, because he already said that you are on the assessment. Okay. And this is your third year or your second year? No, second year. You understand? Yeah. So for me already, I believe that you should have got an assessment immediately. No. You have to do... You have to do assessment every year. Every year. No, but you said even the properties have not been valued. No, that's what I'm saying. No, the properties are not been valued. Yes. I want you to understand that very well. Yes. The properties are not being valued. That is why we're doing assessment based on the tariff we have. You know, you have a new, you are already implementing a new tariff, isn't it? No, we are already, not a new tariff. They found the tariff there. We found the tariff. Yes, but it was not implemented. No, it was implemented. It was in continuation. It was implemented. We are continuing. He said, Yes. More now understand because melkataka the process. process kinyame. Yes. Wala flotta. All right, but Niye wala change. Yes. Okay. Wala na mole alon sign come ya fa nyimbe chekan. Yeah, so No, that's why I'm saying, because na tara ako akakele nung wale amantara kekan kuke anun tolba kekan kukele. So then you will say, okay, we have 5,000 houses, isn't it? You already know what you have in your, Brikama. We have 5,000 houses, and we are going to implement this law according to the letter. Okay. So being the case, this will be our budget. Okay, thank you very much. Thank you very much. That's a very good question, Alaji. Yes. So you see, Kabirin Nata, we don't have this data. Brikama Council did not have data. Okay, so we feel like we have to do assessment on our properties, data collection. So that data collection in Kafwe, the process is going on, but there is one sample we use. If you look at Google, this Google Plus here assessment kele. Google Plus. When Google Plus assessment ke, I remember Combo North, Jammeh from Combo North alone, it was about 98,000 properties. It's about 98,000 properties. So when we were doing our budgeting, you understand, we used, because we didn't have a raw data already. And then we don't have a raw but data. how long does it take you to get the raw data? But look at West Coast. It's taking you 3 years. No, but listen, look at West Coast. That's what I'm saying. No, wait a minute. You have to look at the size of the country. The Alcalos report to you. No. Let me tell you something. but Those Alcalos don't have data. Sorry. Allow me. There is some data. No, they don't have. There must be some data. No. What I am saying is, I think you should compliment us for creating that space. I want to know first before I compliment you. What I need to know. No, what I am saying is, Yes. the data collection you are talking about. Sherifo. We are doing the data collection, and it's a process. We believe and we are doing it. The reason why I'm asking, because it's never data collection. So we can collect data, and you are not able to know exactly what you have at any point in time, then you are not able to budget correctly. So if you are spending... That is why I said, that's what I said. That is why I said, when we were doing our budgeting, we use Google Plus as our sample. Okay. We use Google Plus data as our sample. Okay. When you use the Google Plus data, we do our sampling through the Google Plus data. So coming on the sampling through Google Plus data, and plus the last actuals, the actuals we have. Last year, for example, we used the actuals. So that means you have a strategic plan that includes the short and the long term, like every year budget. Yes. Are you prepared to release this information? Why not? If you want, why not? Come on. No, we are talking about why not? Yesterday, our chairman was in the media, and he said it clearly. He said last year, our proposed budget last year was about 300 million, but we could not have 300 million you have because about 150. We have about 150 million. We have about 150 million. So this means we were short with our budget last year. And this is why this year,
I mean, this year when we did our budget, we took it to the ministry. The ministry said, no, still go and do a detailed, more detailed budgeting, you know, so that you can able to have your target. Yeah, okay. you need a detailed And because for me, that should be, I appreciate what you are saying. Yes. And I think what you are saying shows that you have an intention to do something. Yeah, I mean, but, we are open for transparency. Yeah, but the reason why I emphasize on that point, yes, because that is everything. Yes. All right. You must know how much. Defaral ñu may gu Haji Suwane bi please why mic bi mu ngi kii si yàgg na kii Sherifo li ma lay laaj yow because of big West Coast region ñoom dañ nekk di complain ne tax bi dafa seer but yéen da ngeen nekk di justify ne tax bi nekkul yéen a ko increase da ngeen ko fa fekk waaye even bu fekkee ne comme Yankuba Dabo moom dafay wax ne dafa ñëw pour liggéeyal West Coast region fexe ba li nga xam ne West Coast region ñàkkoon na ko te mu xam ne council bi war responsibility council bi la pour mu def ko fa dina ko fa def but waaye noonu bu fekkee that rate ñoom ñu ngi koo jooy waaye noonu moom ñu ngi jéem a xool even bu fekkee nekkut yéen a ko fa def da foofu ngeen ko fekk ngeen jéem a xool ne askan wi ñun de bëgguñ lii ak lii bu fekkee da ngeen koy wàññi whatever ngeen jéem a xool ne leen ko def waaye yéen da ngeen nekk rek di justify ne fekkuñ ko fi defuñ ko fii lañ ko fekk ñu dañ koy continuer beneen bi tamit wax nga si waxi Sherifo Sonko ok Sherifo Sonko bi mu doon nekk kii mayo wala bi mu doon dem di doon chairman force am na si comment sax ko xam ne mu ne naa la ko laajal loolu dafa demee on the ticket of UDP yes maybe at the end mu fàq dem join NPP but anyway bu fekkee sax moom moo yóbbu woon loolu noonu gars yi dañuy wax ne askan wi yow West Coast bi ñoom dañ nekk di complain ne tax bi moo seer waaw ok so waa even bu fekkee yéen defu leen ko fa ñoom lan ngeen nekk di sa council bi lan leen jéego yéen lañuy nekk pour jéem a adresse loolu non déggul lan lañ yokk ñaata lañ yokk waaw very good ok léegi sa laajte boobu noonu baax na trop ici pour wàññi da nga war a xool suñu budget bi and da nga war a xool suñ liggéey bu nekk suñ kaw like so fekk ne like ñun dañ leen amoon time bu ñu def yokka bi dañu amoon surplus saa boobu noonu nga mun a wax ne dëgg-dëgg ñii lu ñëw nekk di caaj ñi dafa ëppa because ñun saa lu ñu dee am dafa ëppa su suñ liggéey bi da nga war a xool loolu bu baax because léegi soo xoolee ñun we are struggling even with this 2,000 people are paying and da nga xool ne council dafa am liggéey yu bari yoo xam ne loolu la ñu war a def soo xoolee ñu ne council dañu war a defar ay yoon soo xoolee léegi as we are speaking how much government is paying contractors to build just 1 kilo per kilometer of yoon da nga war a xool loolu soo xoolee mbalit truck mbalit soo xoolee tey ñaata la benn truck mbalit ñaata lay jare soo xoolee tey council soo xoolee ñetti ñu ne dañu war a collect seen mbalit yi already council have already awarded a contract to Espas Motors 103 million pour ñu mun a am ay bagages yoo xam ne pour liggéey so fekkee ne askan yi ñun ñu ne ñu wàññi when our budget was 300 million and now we could not even have 300 million we are only having 150 million so askan yi ñu ne ñu wàññi suñu wàññi léegi this means we will have about 100 million suñu amee 100 million léegi naka la ñoo mun a liggéey naka la ñoo mun a fay suñ liggéeykat yi li nga war a xool da nga xool liggéey bu nekk si council bu nekk si kaw council loolu la ñu war a xool because marché yi council gars yi ñu ne council nekkul di liggéey marché yi council nekkul di clean marché yi so liggéey boobu yëpp si kaw council la nag you have to look at the responsibility bu nekk si kaw council even xoolal yeneen yi sax am nga some people you have to look at the public opinions some people are even saying ne council have to even increase the revenue bi some people are saying tax bi council dañ ko war a yokka because council for them to do the job dañ war a fay lu mut soo xoolee compared to Brikama West Coast region lu ñu dee fay naamu ak yeneen regions yi I mean if compared to them you understand that Brikama area council is not charging people nothing so 2000 dëgg-dëgg bari na and dëgg-dëgg understand naa ne yeneen I mean some people moo doolu bii akoliyaatee bulle no understand but ñandaka même fana jibe wala ñunti ko même be larin council kan because bii council la budget of 300 million ne wala budget bari mbuka 300 million soto nga men soto ka talente mo la soto say nim to lew tala so léegi yéen seen budget bi yëpp da ngeen ko bëgg
xaw ma wékk si taxe pour ngeen mën a am seen budget wala am. because suñ budget bi mooy suñ éene bu ñu war a liggéey. mooy suñ éene waaw ay non ma ne. seen budget bi yëpp seen source bi fan ngeen ko moom ci taxe rek ngeen bëgg a dépend pour mën a wala amu leen another means moo xam foo leen ko war a jëlee government bi xanaa du leen dee support wala yu mel. non government am nga loolu is a very loolu laajte bu baax la sax soo leen nguur bi. Since we came to government, nguur seen tax bi fayuñ ko ba tey almost now 2 years almost ñun si nguur ba tey nguur bi fayuñ dalasi si Brikama Area Council as we are speaking. This government is not nekkul di jox ñu dara ak loi bi tamit dafa am loi lu mu wax loi bi mu ne 25% of our development budget bi government nguur dañ ko war a jox nguur nekkul di jox loolu. So what's your development budget? Understand? Our no, but we show it to the ministry because we do bilateral. Before we work on before you get any spending on our budget, we make sure you have to ministry before approval. If ministry we are not going to spend anything. But you don't remember the 2024 development budget? How much? Our 2024 development budget was 130. Okay. It's about 130,000 million. But but we could not actualize it because of revenue is very low. The amount of revenue we have was very low. So luma la buga wax fi so ngam fa jawolo ñu ko ni nga tara ko men nga sotoke faga tambi surplus za fo o ñu surplus men ka tambi ya men sante na mo talala mol kamba bar ñende ka jibe lo kunu na mo be daminto anin bi na mo be daminto anin bi marchandise be jël anin bi kunu kansul do modol ka fo le ko amna ñu dé wax né su fekkee ne organisation bi either the central government or the area council ñu gën a seet seen boppa dinañ gis ne seen administrative budget bi like the civil service or the area council service dafa nekk budget boo xam ne is not justified. The administration bi soo ko seekee you be able to whether you are making any effort to reduce expenses, administrative expenses, fuel, salaries and all that. Because if you say you collect 300 million and 200 million mom nga they collect in the end or 150, then you need to know if you have a budget for administrative expenses of 300 million. Now you collect half of that. Then you need to know that if I don't do something about my administrative cost structure, I am not going to survive. And therefore you are going to sacrifice the development expenditure because bobu mo de mujé dang de njeka fay sa salary ak sa fuel balanga develop a market. So you need to tell the people. But dafa am lo wara xol tamit. Ñun so xolé Brikama Area Council, the entire staff of Brikama Area is not more than 600. It's about 600 plus. It's still a big number. No. Compared to KM, we is having almost about 1,000 plus. How much is your monthly salary? 1,000 plus. Monthly salary. No, I mean, come on, Alaji. Transparency. No, as a councillor, we don't receive salary. No, I don't mean councillor. The total salary for the council. No, the total salary of council goes, every month it goes about 5 million. So that's 60 million in a year. Yeah, almost about 5 million. Yeah. So if you have 60 million in a year. That is this year. Last year it was about 4 million. Yeah, that's why we are so transparent. So I'm telling you, that's what I'm saying. So pay 5 million 1 month, in 12 months you pay 60 million. 60 already million. Half of the revenue is collected. But imagine, what you also need to understand, government, the law allows us 40% on recurrent and 60% on. Yeah, but salary is recurrent. That's entirely your responsibility. No, that is what I'm saying. Yes, that's entirely money. Yeah. 40%. We have to be very careful on our spending because 40% have to go to our administration, recurrent and administration. Yeah. That is the 40%. Already. And the system, you have to listen. You ask me. No, so that is well known. Yes. Because we know that. I know that. Yeah, I know the law. You will not able to. The people who are listening to us will not able to understand. Okay, go ahead. So like you said. So let's go back to our budget. For example, last year, last year it was about 4 million. That was our staff salaries payment. So if you multiply 4 million by 12, how much it is going to give you as a mathematician? You get 48. 48 million. Yes. So this means 48 million was our staff's, yes, right? Staff's payment. So and plus some other expenses, we have offices and others. Yeah. That is in the 40%. So now. 48 million. Yes. Just for salary. Yes.
You understand? That's for salary. That's not administrative expenditure. This one Understand? I So said- salary normally is not more than, it's just 50% of the administrative expense. So it means you will spend another 48 million, understand that, on fuel, electricity. I'm coming somewhere. I am saying you cannot preempt. You are asking me and I'm giving you details. Okay, Just allow me to give you details. Okay, give Just allow me to details, give you give the details. details. So compared to last year, for example, Yeah. compared to last year, for example, Yeah. we will have almost about 150 million. Yeah. Passé. Yes. Okay, 150 million. Yes. Now, if I tell you, we spend almost about 48 On salary. on salaries now. Yes. 48 on salaries. Yes. Now, the other recurrence, you understand? I mean, it's not up to the 40%. No. Oh, it's not above No, 40%. it's Tell me how. you collect. Okay, let me tell you. Let me tell you. No, tell me. Yes. What is the 40? What is 40% of 150? Yes, 150. Half of 150, right, is 75 million. You understand? Okay. Right? So if you take out 10% of 150 is 15. So 40% will be 60 million. Okay. Understand? Okay. 60 million is 40%. So out of the 60 million, you spend 48 million just on salary. That's why I'm telling you, if you spend 48 million on salary, it means that you have not yet paid your fuel, you have not yet paid your electricity, you have not yet paid the running cost of the offices, you have not yet paid for the office stationery and so on. You will need to spend, most likely, as an accountant, I can tell you, you spend 40 million on, if you spend 48 million on salary, you'll spend another 48 million on other administration. No, so you cannot. That's what I'm saying. I say you cannot preempt that, or you cannot determine. I'm just telling you, because you are saying that, I have a large question. You asked me a question. In an institution, Let me explain it another way. Let me explain it another way. Another way is, so only 40% should go to recurrent. And already, 40% is 60 million. And you spend already 48 million on recurrent. You only have 12 million left. So I'm telling you, that 12 million will not even cover your fuel. Yes, if you bring your published account, right, which is public knowledge to anybody, 12 million will not even, so you are spending more than what the laws say on recurrent. Council fail for a year? Yes. It doesn't even exist. No, What I'm telling you. Alaji, Yes. you are preempting. But No, I'm not preempting. No, you are preempting. I am speaking from the number you are giving me. You gave me the numbers. No, You gave me the numbers. Yeah, I know, but Haral, affaire dafa xawa jaxaso. Okay, no, but you can continue with your argument. You can learn your argument. Forget about that point. You can go ahead. Dama la laaj question. After dama bëgg ñi ñu ku ne joxe sa reaction. But dama bëgg nga jeexal si because wax nga si waxi tax increment because of leeral nga. Am na ñoo xam ne dañ foog ne yéen ko yokk fekku leen ko fa waaye problème bi tamit mooy Sherifo ñun gis nañ comme Brikama Area Council génne woon ngeen xaw ma communication wala press release whatever doon wax di wane taxe bi nga xam ne yokk nañ ko ban taxe la mooy ko di koren wan comme bi ngeen nekk mooy rates yi gars yi di fay koren di waaw from Brikama Area Council loolu I think last year la woon mooy ban taxe non mooy bi ngeen nekk di use nii comme di koren wan bi ngeen wax ne foofu ngeen ko fekk waaw because gis nañ ngeen publish woon ko si seen kii bi website bi waaw bu fekkoon ne comme yokk bi defoon nañ ko ba mu nekkoon di dox waaw balaa yéen waaw mu ngi doon dox den waaye comme ngeen wane waat ko ba ñëpp di jooy ne léegi dañ yokk because ñu bari ñoom dañ jàpp ne bi ngeen ñëw yéen a ko implement wala ñi lañu loolu moo tax ñu am naa non dégul am nga lu waa xarama laaj la comme lu gars yi di laaj ndax yéen a ko da ngeen ko implement wala ñii dañ approve loi ba pare waaye implement nañ ko ñu bàyyi ko wala yéen am nga li problème waaw ma ne ñii ñoo yóbbu loi bi si nguur si ministre bi yóbbu ko si ministre bi ñu approuve ko ñii tamit ñu nekkoon foofu noonu di former council they were implementing it ñu ngi ko doon def ñu ngi ko doon doxal am nga luy problème bi am nga lu nekkoon problème bi mooy ne saa mu nguur bi gis Brikama Area Council joxe 28 millions loolu moo leen jaaxal naka lañ am 28 millions bi understand ñu dem di def ñu ne léegi téye nañ gaay téye nañ ñii because
because you don't charge niti $2,000 instead of $175. So loolu la mo ne 2000 affaire yi fay 2000 bi dafa nekkoon foofu noonu ñun fekk nañ ko foofu noonu nekkul ne ñu ñoo ko décidé fekk nañ foofu noonu and it was running nekkul di dox people were paying it dafa am ay kër ñoo xam ne ñun doon fay the problem is ñun time bu ñëwee we enforce it harder because li problème bi mooy ne time boobu tamit soo xoolee collectors yi imagine Brikama Area Council the entire license rates and yeneen collectors yi it was not even up to 70 throughout the West Coast region. It was not even up to 70 from rate, license and everything. So in time what we did was we recruit others. And we divided zones because zone is then baryon. So then I just ne benda collector sa do they muna jihal zone ami. So legi ñu sun collector kep ko amne mu don tok ne ko define namam bi legi sun liggéey kat yi dañ dem ba sa ken before dañ dem tok ci ben office. ñoo am na dañ bëgg a fay naamo bi ñoo am na dañ understand affaire naamo ñoo dee dem si office bi pour fay ba léegi ñun dañuy recruit staff su ñu am na dañoo dem ba sa kër ñu sàmmoon la ñu jox la sa kayit ñu ne bi nga war a fay soo liggéey bi moo utee soo liggéey bi because time bu utee am si liggéey bi loolu moo isi amin wax bi yëpp because time boobu noonu nit yi ñu doon fay ak with their own will but now we make sure our people go to your house ñu dem ba sa kër Mulkata fola cordato ya fego inyanda kanyena jo. I hope you understand. Is it monthly or yearly? It's yearly. Every year 2,000. Every year 2,000. Now divide that by 12 months. At least you'll have a breakdown of how more korda nyanta jelle jola. Then mulsa jibe no fa certale wala at danya sonia. Nia breakdown. Nia wul fulata ya breakdown. Abekolo ko korda karo kari. Dan skeme ni muam o dan skeme ni muani lulu. Karo kari ikaw la jo. Understand? Udah skema ni mo lulo ni. Imagine. Council scientist min ko e council expect lo council nyanda ka silo do ko wala kon. Council nyanda kala mbali do. Council nyanda kala ya council nyanda kala mbali do ko wala kon. Council nyanda kala station do wala kon. Council nyanda ka mol ma ko wala kon ila karam mol do. Mol mena e courant da council nyanda ke ma ko wolto. So obviously nim ndul famo la. What amount of money? That is still reasonable. That's still It's still reasonable. It's still reasonable. Yes. All right.